morning, dear students. Today, we are going to discuss the major characters involved in the story, drama, the Spanish tragedy. In the last class, we discussed about the historical background of the story, the Spanish tragedy. In the historical background, we saw the two countries, Spain and Portugal, involved in war, and they joined or they combined as one powerful nation with the marriage. And again, when there was no legal heir for Portugal, there was a crisis, and after the crisis, Spain took over Portugal. When Spain took over Portugal, uh, the Portugal aristocrat people were not given powers. Their powers were taken away. As a result, a restoration war took place in Portugal, and the restoration war came to an end with the restoration of the aristocratic powers. So that's the story ended. That the history came to an end with the countries Spain and Portugal. This war or this history, that is the war between Spain and Portugal, and the marriage that combined the two nations into one powerful nation, is taken as a theme of the story, the Spanish tragedy, and it is developed by the author Thomas Kidd, one of the university wits. And let's see the major characters involved in the story, the Spanish tragedy, with the historical background. Okay. Come, let's get into the class. The Spanish tragedy, the major characters involved. Um, Again, in 16th century, people were more interested to look ghost in the dramas, and they started believing in supernatural elements. So as a result, um, many writers, even in the last play, Dr. Faustus, you might have seen, um, writers started using ghosts in their plays. You can see Dr. Faustus involving to study necromancy or black magic. We can see Dr. Faustus in Dr. Faustus, the character Dr. Faustus brings Alexander the Great, the ghost of Alexander the Great, the ghost of Helen, and the seven deadly sins appear, and all those things were involved or brought into the play just because the 16th century, the Elizabethan audience loved church, believed in supernatural element, and loved these supernatural elements in the play. So even after university weeks, when Shakespeare came to the theatre, he too wrote plays which involved ghosts. For example, Hamlet. You can see the first scene, opening scene of Hamlet by Shakespeare has a ghost scene. And we can see in Macbeth, Shakespeare's Macbeth, the first scene opens with the three witches. So, all these were supernatural elements were involved in the play just because the Elizabethan audience loved seeing supernatural elements in the play. And Thomas Kidd is no exception. Thomas Kidd is no exception because he too
in this drama, that is the Spanish tragedy, opens with a ghost scene. And this is the ghost of Andrea, the main character, one of the main character. Andrea is not a woman; it's a male Andrea. So don't get confused with the name Andrea. We have a cine actress is a woman character, but here in this play is a male character, a warrior, a nobleman, a Spanish nobleman, Andrea. Yeah, Andrea appears as a ghost in the opening scene as he was murdered. Andrea was murdered by some. Okay, we can see who murdered and how the murder of Andrea is taken. Justice, revenge for justice. So, as I said earlier, the play is the play is a revenge story. So, the revenge takes place for love. So, Andrea is the lover of Bellimperia. Bellimperia is his lover, is a woman character, and he is murdered by someone. And he is murdered by someone. Andrea is murdered by someone, and his lover is Bellimperia. And Bellimperia seeks justice through revenge. That is a Senecan tragedy. So Bellimperia பழி வாங்குறாங்க. எதுக்காக? இவளுடைய காதலனை கொன்னதுக்காக revenge எடுக்கிறான், and for justice. That's the story. Okay. Now, ghost of Andrea appears at the very first scene of the drama. Now, who is Andrea? Andrea is a Spanish nobleman. His full name is Don Andrea, and he has been killed recently in battle by the Portuguese prince Balthazar. Okay, see, in history, the marriage happens is fixed between Balthazar and Bellimperia in history after the war. So Spain and Portugal, there is a war, and at the end of the war, the Spain wins, but Spain and uh, um, Spain and the Portugal, they turn into one powerful nation by the marriage of Balthazar and Bellimperia. Bellimperia belongs to Spain. Okay, now we can see. See, here, Andrea is a Spanish noble, and Andrea has been killed recently in the battle, battle between Spain and Portugal, and he is killed by the Portugal prince Balthazar. So, okay, now, so Andrea is killed. Now, the ghost of Andrea returns from the underworld to witness his former lover, Bellimperia. So, what happens is when Andrea spirit, Avi, gets goes into the underworld as a spirit, he is rejected there. As a result, he comes to the earth again to see Bellimperia. Andrea's ghost is the first character we see in the play. It is the first voice to cry out for revenge. So, Andrea asks Bellimperia to seek revenge for the murder. His quest for revenge is the quest for justice. This is the theme of the play. So, quest for revenge is the quest for justice is the theme of the play of Spanish tragedy. It is sanctioned by the Queen of Underworld. It is sanctioned by this is one character, minor character, Persephone. Persephone is the uh, character which appears in the underworld. Underworld. So you can see what is underworld in the story. When I talk about the story, you will see. This is one character. Just remember, this is one character which is in the underworld. Persephone. Persephone. So it is sanctioned by Persephone. That is, when Andrea won in the underworld, when the ghost of Andrea goes to the underworld, it seeks revenge. It asks that he must be sent to the earth to seek revenge, and it is sanctioned. Sanction is approved. It is approved by Persephone to go to the earth
So he allows Andrea to go to the earth to seek revenge. And who is Persephone? The queen of the underworld. So Persephone is a minor character. Who is the queen of underworld? Underworld in Greek, they believe that. See, in Hindu mythology, we believe that after death we rise to high, this sky. ஆன்மாக்கள் வானத்தை நோக்கி பறக்கிறது. But in Greek, they believe that after death, um, ஆன்மாக்கள் பூ பூலோகத்துக்கு தரை பூலோகத்துக்கு போகுது அப்படின்றது. So underworld is nothing but the sky. You can say underworld, not the sky. Underworld is sky. The underworld here refers to the world where the spirits go after death. இறந்த பிறகு போகிற உலகம்தான் underworld. So அந்த உலகத்துடைய queen தான் Persephone. So Persephone is the queen of the underworld. Underworld is the world where the spirits go after the death. So to the queen, Andrea, after the death, after the murder, he requests to Persephone that he must be sent to the earth to seek the revenge for his murder. So he comes to the earth to meet his lover Bellimperia. Now we are clear. So this is the ghost of Andrea. Next character. Hieronimo. The Hieronimo is the hero of the story. Though in the opening of the story, it seems he is very a lovable father. He is only a lovable father, but towards the end of the play we can see he turns into the hero or Machiavellian hero. What is Machiavellian? I have said earlier this word is more important for this play. You can see here Machiavellian, M-A-C. Remember this word and memorize this spelling. A very important word in English literature, popularized by Thomas Kidd. Machiavellian, Machiavellian. Machiavellian is தந்திரக்காரன். அதாவது in our contemporary language we can say சூழ்ச்சிக்காரன். Okay, சூழ்ச்சிக்காரன் or அரசியல் தந்திரம், அரசியல் சாணக்கியன். Very good. The apt word is அரசியல் சாணக்கியன். Okay, so Machiavellian it is called அரசியல் சாணக்கியன். It is the apt translation. Chanakyan. The apt word is Chanakyan. So நம்ம அரசியல் சாணக்கியன் சொல்ற மாதிரி the Hieronimo, the story hero, when the play opens, he is a very lovable father, but towards the end of the play we can see he is a Machiavellian plotter. You can say, what do you see, every part of the play is designed by this man. Ronimo decides the movement of the story. Plotter, சாணக்கியனா இருக்கான். கதையை இப்படித்தான் இப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் ஆட்டி படைக்கிற ஒரு கதாபாத்திரமாக மாறுறான். Okay, Ronimo. So he is a Machiavellian. He is a Machiavellian. So you can see, you can use this word to any place. Machiavellian. யாராவது கொஞ்சம் ஷ்ரூடா கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணா you can say he is a Machiavellian. Okay, ரொம்ப தந்திரமா ரொம்ப குறுக்கு மறுக்கா பேசுறவங்கெல்லாம் we call Machiavellian. So this word is very important. So the hero of the story is Hieronimo. Hieronimo is a loyal servant to the king of Spain. Okay, when the play opens, he is a very loyal servant to the king of Spain, and his position is Knight-Marshal. King's Knight-Marshal. அரசனுடைய Knight-Marshal. So what is the position of Knight-Marshal? He organizes programs to entertain the king. So அரசர்களுடைய personal PA மாதிரி. He organizes his diary. So king உடைய டைரியை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் அந்த Knight-Marshal உடைய வேலை. So he organizes
the royal events. So function நடக்குது அவங்க வீட்டு அரசன் function நடக்குதுன்னா he organizes. Knight-Marshal organizes the events. At the beginning of the play, he discovers his son Horatio's murdered his murdered body in the second act. So when the play opens, there is a ghost scene, and other second scene, his son Horatio is murdered, and he does not know who murdered, and he starts seeking revenge for he starts seeking justice for the murder of his son Horatio. So you can see two. The play opens with two murder. The opening scene is who is murdered? Andrea is murdered, and then second scene, second act, you see Horatio is murdered, and in the first opening scene, Bellimperia seeks revenge for the murder of his lover, and Horatio in the second act, Hieronimo seeks revenge, justice for the murder of Horatio. Horatio கொல்லப்பட்டதற்கு மகன் கொல்லப்பட்டதற்கு பழி வாங்க இந்த இரண்டாவது காட்சியில் ஹீரோனிமா okay, so when the play opens, he is a grieving father. Grieving is சோகமான ஒரு father, or a good father, சோகமான ஒரு father. But at the end of the play, he is a Machiavellian plotter. But towards the end of the play, he seeks the justice for the death of his murder of his son. Fine. Now Isabella. Isabella is a character, minor character. Is a character. Hieronimo's wife and the mother of Horatio. So the line comes like this. So first is Hieronimo, husband, Isabella, wife, now Horatio, son. So you just, I will put the mind map when I complete the total entire character list. Okay, don't worry students. So don't worry, I will clearly put a mind map so that you can understand the relationship of the characters when you see the mind map. Okay, now for you just listen to what I teach. So next character is Horatio. As I said, he is a son of Hieronimo, and that is Isabella. Isabella is the wife of Hieronimo. And most important part is he is a friend of Andrea, the ghost which appears in the first scene. Okay, now you get the relation. So he is a friend of Andrea. He gives Andrea the funeral rites that let the ghost cross the river Acheron in the underworld. Fine. Now this is a reference to the Greek mythology. Greek கதைக்கு ஒரு reference. என்னன்னா, see, as I said earlier, underworld is the world where the spirits go after the death. So this is the mythology. இது நம்பிக்கை. இதோடைய நம்பிக்கை கிரேக்கர்களுடைய நம்பிக்கை. See, Christian has a different belief. Christianity has a different belief. Though this England is a Christian country, in 16th century people believed in the Greek mythologies. The Greek mythologies believed that after the death, the spirits or the spirits of the body go to the underworld for judgment. So in that case, அப்படி போகும்போது Andreas after the death, he was murdered in the battlefield, and his dead body was left in the battlefield. As a result, he was not given proper funeral rites. Funeral rites கொடுக்கப்படல. So as a result, in the underworld, the spirit was not allowed to enter to cross the river Acheron. Acheron நதியை கடந்து ஆன்மா கடந்து போகணும், குளிச்சுட்டு போகணும் underworld. அப்போ குளிச்சுட்டு போகணும்னா what should have been done? Proper funeral rites should have been given. இறுதி சடங்கு மரியாதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த பூத உடலுக்கு. கிரேக்கர்கள் நம்பினாங்க. As Andrea was not given the funeral rites, as he was killed in the dead battlefield, he was not permitted to cross the river Acheron in the underworld. Okay, as a result, Andrea
captures or takes the dead body of Horatio, his friend, finds the dead body of Andrea in the battlefield, and he gives the funeral rites so that he crosses the river. அந்த நதியை கடக்கிறதுக்கு அவன் help பண்ணலாம் Acreon and the Underworld, and he goes to the queen of Persephone, Underworld, and he seeks justice for the murder. Okay, அதெல்லாம் கதையில் we can see in the story. Now we can see who is the character. Okay, now this is the reference. ஏன் சொல்ல வந்தேன்னா this is a reference in the Acreon அப்படின்ற வார்த்தைக்கு reference. It is a reference. It goes to the Greek story. கிரேக்கர்கள் நம்புறாங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் டெத் எல்லா ஆன்மாக்களும் இந்த நதியில குளிச்சுட்டு தான் அந்த உலகத்துக்குள்ள போக முடியும். அப்படி குளிக்கணும்னா இறுதி சடங்கு கொடுக்கப்படணும். ஸோ அதனால தான் எல்லா மதத்திலையும் இறுதி சடங்கு கொஞ்சம் விசேஷமாக இறந்த பிறகு கொஞ்சம் மரியாதையாக செய்கிறாங்க. காரணம்னா ஒவ்வொரு மதத்திலையும் தே பிலீவ் தட் ஆன்மா அமைதியாக போய் அந்த அண்டர்வேர்ல்டு உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இறுதி சடங்கு முழுமையாக செய்யப்பட்டிருக்கணும். அப்போ தான் அது குளிச்சுட்டு, இல்லாட்டி அது ஆவியாகவே பேயா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது நம்பிக்கை. ஸோ he gives Andrea the funeral rites that let the ghost cross the river Acreon in the Underworld. He also captures Andrea's killer Balthazar in battle. அது மட்டும் இல்லை, he also finds who killed Andrea, that is Balthazar. He gives funeral rites recovering Andrea's body. Horatio returns, but as a result, what happens is next thing is Horatio captures Balthazar. He fights with Balthazar and he wins Balthazar in the battle. Balthazar kills Andrea, but Horatio, friend of he is also a Spain warrior. Horatio captures Balthazar and brings to the country Spain. Okay, he gives funeral rites recovering Andrea's body. Horatio returns from the battle with Balthazar as captor கைதியாக பிடிச்சு கொண்டு வரோம் யாரா Balthazar to Spain. Horatio becomes, as a result, when Horatio comes to Spain with Balthazar as a captor is கைதியாக. Bellimperia, we'll see later, Bellimperia inquires about what happened in the battlefield. Bellimperia inquires about the happenings in the battlefield to Horatio, and Horatio tells about the events of the battlefield, and he says that Andrea was killed illegally by Balthazar. Balthazar murdered Andrea. He did not fight with Andrea. Balthazar சண்டை போடலை, ஆண்ட்ரியாவோட சண்டை போடலை, பட் தந்திரமாக பல்தாசர் என்ன பண்ணிட்டான், ஆண்ட்ரியாவை கொண்டுட்டான் அப்படின்றத he informs to Bellimperia, and Bellimperia and Horatio Bellimperia ஒரு கர்ச்சீப் கொடுப்பான். அதாவது Bellimperia அது கதையில் பார்ப்போம். ஓகே, Bellimperia ஆண்ட்ரியா கொடுத்த கர்ச்சீப்பை திருப்பி இவன்கிட்ட கொடுத்துருவான். இந்த மாதிரி he was having it in his neck, கழுத்தில் இருந்து கர்ச்சீப் வச்சிருந்தான்னு சொல்லி Bellimperia கொடுப்பான். Now Bellimperia loves Horatio again. So it is not for just now, but to seek revenge, because he needs Horatio to carry out his just revenge action. அதாவது Bellimperia பழி வாங்குறதுக்கு Horatio தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதனால Bellimperia so now we can see Bellimperia is also a Machiavellian, woman Machiavellian. ஸோ பழி வாங்குறதுக்கு என்ன வேணா செய்ய ரெடியாக இருக்கிறவங்க தான் Machiavellians. They don't see good and wrong. ஸோ Machiavelliansக்கு தப்பு ரைட்லாம் இல்லை. அவங்களுக்கு தேவை அவங்க நினைச்ச காரியத்தை செயல்படுத்தணும்.
அதில் தப்பு ரைட்டு கொலை அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி. இட் இஸ் பிகம் செகண்டரி. அண்ட் that type of characters are Machiavellian characters. So Bellimperia now comes to her that his lover is murdered in the battlefield illegally, and he wants to seek revenge at Balthazar. Balthazar கொல்லணும்னு நினைக்கிறான். அதுக்கு யார் துணைக்கு வச்சுக்கிறா? ஒரேஷியாவை துணைக்கு வச்சுக்கிறா. ஸோ ஒரேஷியாவை துணைக்கு வச்சுக்கிறோம்னா இவனை என்ன பண்ணணும்? ஸோ he shows love to Horatio so that Horatio will be very close to Bellimperia to seek the revenge of Balthazar. Balthazar பழி வாங்குறதுக்கு Bellimperia Horatioவை இரண்டாவது காதலனாக தேர்ந்தெடுக்கிறார். So in a manner Bellimperia is also a Machiavellian. A Machiavellian woman, Machiavellian. So keep this word, remember. So Machiavellian is a person who attains his goal at any cost, in a wrong way or right way. Okay, தப்பாகவோ ரைட்டாகவோ அவனுடைய நினைச்சதை சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு துடிப்புல எது வேணா செய்யற கேரக்டர்ஸ் தான் யாரு? Machiavellians. So he is the Machiavellian. So Horatio is a Machiavellian and Bellimperia is a woman Machiavellian. Fine. We'll go to the next. So you understand. And Horatio is murdered under Belliperia's eyes. But what happens is Horatio too is murdered in the second act. Okay. So Bellimperia யாரெல்லாம் காதலியா இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் கொல்லப்படுறாங்க கதையில. So that's that the story moves. அப்படிதான் கதை போகுது. Okay. So in the first act, Belliperia's lover Andrea is murdered. In the second act, Belliperia's second lover Horatio is murdered. So next, other characters. Cyprian, Duke of Castle, father to Lorenzo and Bellimperia. Now we can see Bellimperia is Duke of Castle. It is Spain. Spain not la or Duke. Cyprian அந்த ஸ்பெயினில் ஒரு ப்ராவின்ஸ் ஒரு பகுதி அதில் வந்து அது அந்த நாட்டினுடைய டியூக். ஓகே. Who is this Duke of Castle or Duke of Castle? His name is Cyprian. So அவனுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க, ஒன்று Lorenzo and Bellimperia. Bellimperia is the daughter, Lorenzo is the son. And coming to here. Now, who has killed Horatio? Lorenzo, the son of Cyprian. Okay. So one of, so you can see here, next character part, Lorenzo, one of Horatio's murderers. So Horatio கொலை பண்ணது Lorenzo. Okay. He is Duke's son and brother of Bellimperia. Now we can see there is a spelling mistake. Okay. That is, see, this spelling is also accepted. Don't worry. அதாவது இந்த கதையை 2-3 பேர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பப்ளிஷர் இந்த ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு பப்ளிஷர் Bellimperia அப்படிங்கிற ஒரு இதை இப்படி பிரித்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஐயா எடுத்துருக்காங்க. Okay, so both the spelling are accepted. Don't worry, just dear students, you can use both the spellings. Nothing is wrong. Okay, now you get the character. So the father of Lorenzo and Bellimperia, Lorenzo has murdered Horatio because கதையில் பார்ப்போம் ஏன் கொள்றான்றதை பார்ப்போம். Now he has killed. Horatio is murdered, not killed. Murder, கொல்றதுக்கும் மர்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ கில்டுன்றது என்னன்னா ஆக்சிடென்ட்டாக கொலை பண்ணுறது. சண்டை நடக்குது, ஆக்சிடென்ட்டாக அடிச்சிட்டோம்னா செத்துட்டானா இட் இஸ் கில்ட், ஹீ இஸ் கில்ட் பை சோன் சோ. பட் மர்டர் இஸ் பிளான். ஸோ இவனை அந்த இடத்துல இங்கே வச்சு கொள்ளணும் பிளான் பண்ணோம்னா இட் பிகம்ஸ் மர்டர். So don't say he is killed. When it is planned, it is murder. So Horatio plans and murders. Lorenzo plans and murders Horatio. Fine. And Horatio's murder is kept secret, and it is when Horatio's father Hieronimo finds that his son is murdered by Lorenzo, he seeks justice for the murder of his son.
and very good. Now you can see the story goes very interesting. So it is very interesting story. Next comes Bellimperia, the main female character of the story. So the story is placed with surrounding Bellimperia. Bellimperiaவை சுத்தி தான் கதை நடக்குது. Okay, this daughter of is the daughter of Duke of Castle, Cyprian. She loves Andrea and Horatio. ஸோ ஆண்ட்ரியாவை முதல்ல லவ் பண்ணுறா. ஆண்ட்ரியாவை இறந்த பிறகு ஹொரேஷியோவை பழி வாங்கணும் அப்படின்ட்டு, காதலனை கொன்னதுக்கு பழி வாங்கணுன்றதுக்காக ஹொரேஷியோ ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் லவ்விங் ஹொரேஷியோ. ஆனால் ஹொரேஷியோவையும் கொன்றாங்க. ஷி டஸ் போத் அகெயின்ஸ்ட் ஹர் ஃபாதர் விஷ். ஸோ ரெண்டு பேரையும் அவங்க அப்பாவை எதிர்த்து தான் காதல் கொள்றாங்க. ஷி இஸ் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஷி டேக்ஸ் ரிவெஞ்ச் both for her murdered lover Andrea and for Horatio. She is woman Machiavellian villain. Okay, so இந்த கதையில பெண் வில்லன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வில்லன் சொல்ல முடியாது. Okay, see, Machiavellians are not villains actually. They are ராஜதந்திரிகள். Machiavellians are ராஜதந்திரிகள். சிம்பிளா பழைய கதையில சொல்லணும்னா மன்னர் காலத்துல ராஜதந்திரிகள். ஸோ எப்படிலாம் ஒரு இதை கன்னிங்கா தந்திரமா செய்யணும் ஒரு வேலையை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறவங்க தான் அந்த சாணக்கியர்கள். நம்ம தமிழ் இலக்கியத்துல சாணக்கியர்கள்னு சொல்லுவாங்க, ராஜதந்திரிகள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க தான் Machiavellians. The word Machiavellian is ராஜதந்திரிகள், சாணக்கியர்கள். ஸோ உமன் கேரக்டர்ல இந்த கதையில you can see the character Bellimperia is a woman Machiavellian. Fine. And coming to the next country, Portugal. Viceroy of Portugal, அவனுடைய மகன் தான் Balthazar. Viceroy of Portugal, a loving father to Balthazar. Okay. Balthazar, son of Balthazar அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. Viceroy of Portugal அப்பா, அவனுடைய மகன் தான் Balthazar. கீழே பாருங்க, பிரின்ஸ் ஆஃப் போர்ச்சுகல், இளவரசன், போர்ச்சுகல் நாட்டினுடைய இளவரசன். சன் ஆஃப் போர்ச்சுகல் Viceroy, இங்கே கீழே போட்டேன். சன் ஆஃப், you can see இங்கே important, son of Portuguese Viceroy. Portuguese Viceroy உடைய மகன் தான் Balthazar. He kills Andrea. ஆண்ட்ரியாவும் கொல்லப்படுறார். He also kills Horatio along with Lorenzo. So he also kills Andrea போர்க்களத்துல, and again kills Horatio, joining hands with his brother, Belliperia's brother Lorenzo. ஏன் கொள்றான்? பிகாஸ், ஸோ கதையில ஹிஸ்டரியில பார்த்துருக்கலாம். ஸோ when we discuss the history of history of Spain and Portugal, we saw Spain and Portugal came as one powerful nation. ஸோ ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகலும் ஒரு நாடாக இணைக்கப்பட்டது. யாருடைய கல்யாணத்துல? பல்தாசரும் பெல்லிம்பீரியாவுடைய கல்யாணத்துல. Here comes the story. ஸோ அந்த ஹிஸ்டரியை இங்கே கொண்டு வரான். யாரு நம்ம கொண்டு வராரு? நம்ம நாடகாசிரியர். He says, see, when Horatio brings Balthazar as a capture, கைதியாக கொண்டு வரும்போது what happens is, Viceroy, இது கதையில நடத்துவான், இருந்தாலும் இப்போ தெரிஞ்சுங்க. Viceroy of Portugal என்ன பண்றான்? தூது அனுப்புறான். யாருக்கு? ஸ்பெயின் நாட்டு அரசனுக்கு. இந்த மாதிரி என் மகனை, யார், பல்தாசரை உன் மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும். இதுதான் சிச்சுவேஷன். நான் ஏற்கனவே ஸ்பெயின் நாட்டு அரசனுக்கு தெரியும் பெல்லிம்பீரியா இஸ் இன் லவ் வித் ஆண்ட்ரியான்னு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணா, உடனே ஹி அக்செப்ட்ஸ் த மேரேஜ் பிட்வீன் Balthazar, son of Portugal, Viceroy Portugal, and his daughter, that is Spain daughter, Bellimperia. So don't worry, students. Now next class I will explain you this plot or the character, major character, with the mind map, so that you understand in a very clear way. Okay. Now for you just listen to me. So you can see. He also kills Horatio along with Lorenzo. So Balthazar, he has killed Andrea. Now he is arranged. He is betrothed to Bellimperia in Spain.
So when Bellimperia allows Horatio to seek the revenge of Balthazar, பல்தாசர் தான் கொண்டான்றது தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறான், அவன் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஹீஸ் லவ்ஸ் ஒரேஷியோ. ஸோ அப்போ ஹொரேஷியோவும் என்ன பண்ணுறான், பல்தாசர் ஜாயின் சான்ஸ் வித் the brother of Bellimperia and kills Horatio. Fine. Okay, dear students. There are other characters. We will look into the other characters in the next class. So, dear students, don't get confused. I cannot see. I have stopped here because you just revise these characters. Otherwise, there are 20 characters which I cannot give in one lecture. If I give the 20 characters in one lecture, you will not understand. You will get totally collapsed. So I will stop here. Okay, now I will stop here and I will put a short as a recap in the next class. As a recap of these major characters, I will open my next lecture tomorrow with a mind map, and I will go to the other characters involved in the story tomorrow. Till then, it's goodbye. Thank you, dear students.